Der deutsche Vormarsch geht unaufhaltsam weiter. Die gewaltige Angriffsfront der bolschewistischen Streitkräfte ist durchstoßen und zersplittert. Der deutsche Soldat hat sich schon jetzt im Kampf gegen den bolschewistischen Weltfeind unvergängliche Verdienste um die Rettung Europas erworben. On June the 22nd, 1941, Hitler launched Operation Barbarossa, shattering the Nazi-Soviet pact signed in Berlin in 1939. The ultimate goal of the invasion of the USSR was to empty Eastern Europe of Jews and communists, to clean out a living space, or Lebensraum, for a great Reich destined to rule 1,000 years. This was not an ordinary war. This was supposed to be a war of annihilation. And as it was planned by Hitler since late 1940, this was a war where the enemy was not to be conquered, but destroyed, annihilated. And that led to the appointment of Himmler as a special envoy for security measures in the occupied territories. The Einsatzgruppen, 3,000 strong, were quickly trained in Pretsch and divided into 4 units, corresponding to 4 parts of the huge territory of the USSR. They advanced in the wake of the Wehrmacht. Each Einsatzgruppe was attached to 1 or more military units. Einsatzgruppe A, the Army Group North unit, operated in the Baltic states, annexed by Stalin the year before. Einsatzgruppe B was to clean out Byelorussia and Central Russia. Einsatzgruppe C, northern and central Ukraine. And Einsatzgruppe D, southern Ukraine. Divided into 4 battalions called Einsatzkommandos and Sonderkommandos, the Einsatzgruppen, literally intervention groups, were assigned to track down and execute the foes of Nazism. In other words, Jews and communist partisans. Their initial task was, in terms of Himmler and the SS, kind of preventive security. Eliminate all potential enemies, all potential dangers. So that's a very broad mandate, which means that the Einsatzgruppen have lots of leeway as to how far they will carry that. When the documents are explicit, they will talk about killing Jews in state and party positions, as well as communist leaders and communist functionaries. Elsewhere, they talk about potential enemies, saboteurs, and using names that are often applied to Jews is a kind of symbolic way. So while there wasn't, as best we can tell, an explicit mandate to carry out total and systematic extermination, it was clear that they were going to be aiming at all Jewish leadership, at all Jews that had any connection to the state and the party, and that they were free to expand that to any Jew that was viewed as a potential men of military age who might be involved or thought possibly involved in resistance. Taken by surprise, the Red Army sustained disastrous losses. Wehrmacht troops annihilated the Soviet defense, taking hundreds of thousands of prisoners of war. The initial strategy of the Einsatzgruppen, shadowing the troops and discreetly moving into the cities, was to incite pogroms against the Jews, identified as communists in the Nazi imagination. The ties between Jews and communism, or Bolshevism rather, have been established early on as a consequence of World War I, basically. And they are not unique to the German setting. They were also developed in other countries and in other historical circumstances. But they really are crucial to the understanding of the ideological backdrop to what happens during Operation Barbarossa. One has to understand that the Jew is the key enemy in the minds of Germans and particularly Nazis. And it's very difficult to draw a line between the two, obviously. The Jew is seen as the wire puller behind all other enemy groups. And these enemy groups comprise from Catholicism via liberals to Bolshevists. In the prisons of the cities they conquered, the Nazis found the remains of nationalist leaders executed by the Soviet NKVD before they fled.
the NKVD, Lavrenti Beria's terrifying secret police, were hated and feared in Ukraine for having orchestrated the famine which caused the death of 5 million Ukrainians between 1922 and 1933. Local nationalist movements, to whom the Nazis promised independence in exchange for their collaboration, were hungry for revenge. They think, of course, that they're going to earn their way to greater national independence, whether it's Ukrainian or Lithuanian or Latvian. The Nazis had no intention of setting up independent states, but they don't mind giving them the illusion in that regard that along the line they'll get some reward in that way. The Eastern European lands were pervaded with age-old anti-Semitic traditions rooted in Christian anti-Judaism, economic or ethnic competition, and the accusation that the Jews were complicit with Soviet power. Nationalist movements, informed of the German offensive before its launch, organized anti-Jewish pogroms. At the end of June 1941, thousands of Jews were savagely murdered in the streets of Vilnius, Riga, Kaunas, and Lviv, known as Lemberg in German, the capital of District Galicia. Experience in these parts of the Soviet Union since summer 1940 with the Soviet occupation were very negative and to a large extent traumatic. That formed a large and important backdrop to the reaction of locals on the ground towards this vacuum that was suddenly ensuing with the Soviet army retreating and resulted in anti-Jewish actions being taken and then clearly not suppressed by the Germans. The Einsatzgruppen were ordered by Heydrich to make use of anti-Jewish activities that were instigated by locals. In Kaunas, Lithuania, in a carriage house courtyard, Jews were forced to use their bare hands to clean up the manure left by Soviet soldiers' horses. Lithuanians armed with clubs, wearing the white armband, a nationalist emblem, then battered the Jews to death. In Kaunas, that was fenced off, Germans standing around, and what looked like Lithuanians beating several hundred Jews to death in a public performance that, as some witnesses say, involved women standing around and having children sitting on their shoulders, some people making music while the Jews were killed in that public square. The German role in this incident is that of an onlooker, and in fact that of a documenter. There were Germans taking photographs, and this is why this is such a prominent case, because it's one of the rare instances of documentary material being available on these pogroms. In a week or two, several thousand people had been killed in the Kaunas pogroms. Einsatzgruppe C arrived in Lviv, now in Ukraine, on June 27th. A similar wave of violence was unleashed against a Jewish community numbering some 160,000. The Nazis publicized the discovery of Ukrainian corpses in a fortress outside the city, used as a prison by the NKVD, sparking the pogroms. The same compounds were then used to execute and beat to death hundreds of Jews. Я пригадую, що мама мені говорила, що її знайома просила мою маму, щоб вони пішли в Бригідки, там в тюрму, в підвали, тому що там був її чоловік.
маминої знайомої. І вони пішли в ті підвали. Коли вони відкрили двері, розумієте, так там було стільки всяких трупів наскладених аж до стелі. То як відкрилися двері, то мамина знайома впала в обморок, тому що був страшний сморід, розумієте? Mit Messern, Äxten, Handgranaten und Maschinengewehren wurden diese unschuldigen Opfer bolschewistischer Mordgier grausam gemartert und hingeschlachtet. Вже десь на другий чи третій день я вийшов на подвір'я, дивлюся, а господар цього будинку, Празан, на подвір'ї стоїть, і раптом вбігли двоє таких молодих мужчин, і один цього Празана попхав в плечі, він впав на землю. Другий підбіг, почав його бити кріслом. Третій, потім один з них теж витягнув сірники і підпалив йому бороду. І от і пейси, розумієте? І там був великий крик, розумієте, там потім мати вийшла, ну вони потім втікли. І от такий, розумієте, відразу почалася акція, щоб отих євреїв, розумієте, бити. Das jüdische Mordgesindel, das mit den GPU-Agenten Hand in Hand gearbeitet hatte, wird von der empörten Menge den deutschen Truppen zur Bestrafung ausgeliefert. Eine grauenerregende Auslese von Lemberger Sowjettypen, Plünderer, Marodeure, in der Hauptsache Juden. Das sind die Bundesgenossen Churchills und seiner Plutokratenklicke. In Ternopil, a unit of the SS Viking Division joined forces with nationalist Stepan Bandera's henchmen to carry out similar massacres. Members of the German Totenkopf, or Death's Head SS, took part in the killings directly for the first time. However, Einsatzgruppe commanders were not convinced that provoking these outbursts of violence was an efficient strategy. They decided it was time to end the chaos generated by the pogroms and streamline the killing procedure. Reinhard Heydrich, head of the Reich's Central Security Office, or RSHA, a huge tentacular organization with connections to police, investigation, security, and repression, received a letter from Goering in late July 1941, ordering him to proceed with preparations for the execution of the final solution of the Jewish question in the German sphere of influence. These preparations included registering Jews, segregating them from society, marking them, crowding them into ghettos, and forcing them to work as slaves. The Einsatzgruppen emerged from their relative anonymity and made their presence known. In the towns they crossed, they left grim forests of gallows. When a partisan, Jew or communist, was executed on a public square in Kharkov or Odessa, here in Minsk, a morbidly cynical sign was tied around his neck. In the city of Lviv, the majority of the population was Jewish. The death commandos organized grotesque processions and passion plays leading up to the execution of the Jews. Цих всіх євреїв, видно, вели на Яновський цвинтар. Там було за цвинтаром таке місце, де їх розстрілювали. То вони вибрали такого царя, вони його обліпили смолою і обтикали пір'ячком. І посадили на такі нари. І 4 такі мужчини на плечах його несли, він сидів на такому кріслі, а вони йшли
І багато йшло євреїв тоді. І співали таку пісню «Гуляй, душа, нех щируша, гуляй, душа, нех щируша». Так. А люди кажуть, то їх ведуть, будуть розстрілювати, розумієте? Ну, то просто жах, я знаю. То не вірять, що таке було, ви розумієте? Такі були часи просто. Так розстрілювали просто прильотно, розумієте? Страшні робили ще речі, які я знаю. Якби не бачив, то би не повірив. Що робилося. Жах просто жах і все. Ми є на тому місці за кладовищем Янівським. Це така долина за тим кладовищем, котра не про котрій нічого майже навкруги не видно. Тому німці вибрали саме це місце для того, щоб робити свою, значить, таку чорну справу. Тут, на тому місці, котре ми бачимо, ну, метрів, може, 20-30 від того, де ми стоїмо, на тому місці розстрілювали євреїв. Ми з мамою, коли ходили відвідувати свого батька, бо він помер за німців, то мати говорить, зараз там будуть розстрілювати євреїв. І ми дивилися згори на це місце. То я особисто бачив, так, як докопували такий рів великий, поклали два дерева поклали, і цей дав команду, значить, вперед, і вони йшли по тих бронах, а збоку стояв з кулеметом і розстрілював. І вони падали, так, знаєте, там кричали, плакали, хто направо, хто наліво, і все. І очевидці, люди, які потім бачили, говорили, що навіть інколи не у всіх забивали на смерть, поранили ногу чи руку, то вони хотіли з тої, вилізали, розумієте, і тікали. Ну, може, хто врятувався, хто його знає, невідомо. От тут така відбулася велика, тут дуже багато розстріляли людей. Там і не тільки євреїв, там і будь-кого могли розстрілювати, розумієте? Так що там не дуже розбиралися. Although Hitler had considered resettling the German Jews in a foreign country, Madagascar in particular, he now definitively abandoned the plan, opting for total extermination. In the east, the Jews were stripped of all their rights and officially ostracized. The extermination of the Jewish people, seen as revenge for Germany's humiliation after her defeat in 1918, had long been Hitler's wildest dream. In 1939, before the Reichstag, he had explicitly voiced it. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Nonetheless, he did not order the murder of Jewish women and children, in other words, to proceed with the extermination of every Jew, until July-August 1941. Until then, only men old enough to bear arms were shot. Heinrich Himmler, the highest Nazi officer in charge of the final solution, disseminated the extermination order in the field, in visits to the Eastern Front, where he met with Einsatzgruppen commanders.
The death commandos were to take action everywhere, simultaneously, so the Jewish communities had no warning and no time to escape their fate. That really changes, I think, in late July and early August. That we know, for instance, the Pripyat Marsh sweep in the first 2 weeks of August. Himmler says, kill all the Jews, drive the women into the swamps. So again, a kind of vague exhortation that finds some way to get rid of them all. And some of the commanders take that literally. They try to chase them into the swamps, and it turns out the swamps aren't very deep. Others simply understand they start to shoot women. In Bialystok, Himmler ordered Erich von dem Bach-Selewski, supreme commander of the police and SS in Central Russia, to kill more Jews. His units obeyed immediately, murdering 1,000 people. Next, Himmler went to Minsk in Byelorussia on August the 15th, where he attended the killing of 100 Jews. After each of his visits to the front, the Judenaktion, the mass murders of Jews, intensified. Hier, das ist Fegelein, das ist Hermann Fegelein, der Schwager von Hitler, der war Kommandeur. Ich bin im September 1940 nach Warschau einberufen und kam zu der Kavallerie, die damals im Aufbau war. Und zwar wurde ich nach Warschau einbeordert und hatte das Glück, gleich zur ersten Schwadron zu kommen. Und da haben wir eine ganz harte Ausbildung gekriegt. Die Kavallerie war damals im Aufbau und der Kommandeur war Fegelein, Hermann der Ältere. Und da sind wir ganz doll nach Russland rein und sind bis Minsk vorgestoßen. Wir haben sehr oft Heckenschützen erlebt, also russische, die sich in Wäldern und so versteckt gehalten hatten, und kamen bis Minsk. Das war Anfang Juli 1941. Und eines Tages hieß es eine große Parade der Himmler. Und dann hat der Himmler da eine Rede gehalten und hat nur gesagt, dass an uns würden große Sachen gestellt, dass wir unseren Mann stehen müssen und so weiter. Wir haben nichts erfahren, was das zu bedeuten hatte, weil der ja in seiner Rede nur gesagt hat, er hat immer, oh, was wart ihr tapfer und jetzt habt ihr erstmal Ruhe, und wurde auf, kamen neue Rekruten, also Soldaten kamen dazu, wegen schwerer Aufgaben. Und die Offiziere als solche mussten ja wohl Himmler auch in der Hand versprechen, dass wir die Sümpfe durchkämmen und auch nach Juden suchen würden. Ja? Das kann ja nicht im Sinne der Armee gewesen sein. Nachher, so habe ich gehört, wie es immer weiter in Russland ging, da haben auch selbst Truppenteile der Wehrmacht und so weiter nach versteckten Juden und sowas gesucht. So that it is in this late period of late July, early August that you begin to see this transition, what I would call a retargeting from selective mass murder of potential security risks, male Jews in leadership positions, male Jews of military age, to refocusing on women and children. Also in August rein sind wir in die Sümpfe, und ich weiß, dass wir da ungefähr 6 Wochen durch, und jetzt kamen wir die Stadt mag vielleicht 3.000, 4.000 Einwohner gehabt haben, in diese Stadt, und dann wurde uns gesagt, ihr müsst so Juden abführen. Die Miliz holt oder sagt uns, wo Juden sind, und die haben wir abgeführt. Das mögen ein paar hundert Juden, ich weiß es nicht, weil ja mehrere Züge immer wieder neue Juden ranbrachten. Und dann mussten wir die Juden, wie gesagt, begleiten, dass keiner abhaut, und dann kamen die in dieses Steinbruch. Habe ich in Erinnerung, dass das schon ganz großer, ausgehöhlter Kram war mit so Felsen, aber die Juden, die da in dieses Werk, was wir gesehen haben, wie sie da reingetrieben wurden, die hatten keine Möglichkeit zu entkommen, weil das alles steile Wände waren. Also das ist
ein ausgekofferter Berg gewesen, wo früher wohl Kies oder was abgebaut war. Und die Wände waren steil, so habe ich das in Erinnerung. Das sind 60 Jahre her. Habe ich aber noch genau in Erinnerung. Und da mussten wir die Juden reinbringen. Das heißt, da war auch gar nicht, hatten Sie da schon so ein bisschen im Gespür, was da passieren würde dann? Da wusste man doch noch nicht, was dahinter steckt. Das war im Anfang. Und das ging den ganzen Krieg, aber auch auf die Wehrmacht sein, dass immer Jagd auf Juden gemacht wurde. Auch an der Front. Sie meinen sozusagen, dass das, was Himmler sozusagen Ihnen gesagt hat, da war schon damit gemeint? Das war damit gemeint und Himmler, der wusste ja, dass das Armeekorps uns in die Sümpfe schickt, weil da keine Panzer nicht durchkamen. Der Einsatzgruppe, das habe ich in Erinnerung, das waren Spezialeinheiten und zwar war das der sogenannte SD, was heißt Sicherheitsdienst. Ja. Also das waren ja immer nur eine Höchstfalle 40, 50 Leute, die können ja nicht so eine Aktion durchführen. So groß waren die Einsatzgruppen nicht. Who were these men? Although the battalions of killers were chiefly made up of German police officers from a lower-class background, they were led by highly educated young men, career officers in the SS and SD. In terms of the officers of the Einsatzgruppen, they seem to have been fairly carefully selected. Many of them are intellectuals that were in the Heydrich brain trust or think tank. I think if I have my figures right, of the 21 first commanders of the Einsatzgruppen, Einsatzkommandos, and Sonderkommandos, I think it's 10 or 11 have PhDs. Otto Rasch of Einsatzgruppen C was Dr. Otto Rasch, to make sure everybody knew he had 2 PhDs. So this was not a group of thugs. Ohlendorf was, of course, a noted economist. Others had established their record within the SS basically as part of Heydrich's talented stable of university-trained personnel. And now they were to go out in the field and prove themselves. Donc ces hommes sont à la fois de grands professionnels du droit, et notamment du droit criminel, du droit racial, et dans le même temps des militants nazis absolument convaincus. À côté de ce groupe de juristes qui va former le gros de l'encadrement de la Gestapo, on trouve de très jeunes diplômés, eux aussi recrutés entre 1933 et 1937, qui sont linguistes, historiens, économistes, philosophes, littéraires. Le milieu sociologique que représentent ces hommes est extrêmement homogène, de même que le milieu générationnel. Ces hommes sont pratiquement tous nés entre 1900 et 1914-15. Et sont donc extrêmement jeunes quand ils arrivent à des postes de responsabilité au sein de la Gestapo et du SD et au sein des Einsatzgruppen. Ce n'est que petit à petit qu'ils vont d'abord se convaincre eux-mêmes que cette extermination est une nécessité absolue et qu'ils vont accompagner leurs hommes plus avant dans cet imaginaire exterminateur, les convainquant d'abord de tuer des hommes. Ils le font avec une rhétorique sécuritaire. Ces hommes sont soit des fauteurs de troubles, soit des partisans, soit des comploteurs, soit des affameurs. Et donc, il y a une certaine catégorisation qui légitime, aux yeux de ces officiers, l'exécution de ces hommes adultes en âge de porter les armes. Et ensuite, au moment où, en août 1941, on passe d'abord à l'exécution de femmes, puis à l'exécution d'enfants, ce sont deux rhétoriques, l'une de guerre totale qui dit « c'est eux ou nous », l'autre utopique qui dit « il faut les tuer pour accomplir notre rêve », qui vont prendre le relais dans l'adresse de ces officiers des Einsatzgruppen vers leurs hommes, qui vont assumer la tâche. Et au fond, il n'est pas si étonnant qu'on envoie là-bas des littéraires et des linguistes et des philosophes. Qui, mieux que ces gens formés à la rhétorique, peut déployer les trésors de conviction pour amener ces gens qui ne sont pas des tueurs nés à accepter de tuer des femmes et des enfants. As they had in occupied Poland, where the first Einsatzgruppe commandos had operated in 1939,
the Nazis assembled the Jewish population in designated areas. In every town, ghettos were created. These confined enclaves were plagued with disease and malnutrition. They gradually became overcrowded reservations of Jews ready to be exterminated. Vilnius, long known as the Jerusalem of Lithuania, a center of Ashkenaz and Yiddish culture, was the home of some 80,000 Jews. The first ghetto, barely visible today, was created on September 6, 1941. A committee drawn from the Jewish community by the SS, the Judenrat, was forced to supervise ghetto life. Ну, что случилось? Они сразу всех взяли на учет, во-первых, всех евреев, все семьи были взяты на учет, ходили отмечаться. Потом был им приказ столько там собрать золота, там денег дали, чтобы они собирали бы это все, да, немцам. Ну, зачем? На войну это собирали. А потом они всем нашили такие звезды еврейские, такие шестиконечные. Сзади они были написаны «Юд». Они не имели права ходить по панелям, так? Ни в какой магазин они никуда не могли заходить. Вот так. И их так вот гоняли на работы, на тяжкие работы, там, кирпичи убирать, там, разбирать. Вот это было их все издевательство. Прав они никаких, конечно, не имели, их не выпускали, издевались над ними, они в этом гетто были. Кто выходил оттуда, говорит, били, чтобы приказывали, чтобы они там деньги, золото давали. Ну, все, что было, они там, видно, все отдали, что я не знаю. Все поснимали, там и кольца, и зубы, все это, золотые коронки, все снимали. Кто это делал так? Кто-то делал, ну кто? Это делали немцы, делали литовцы, которые там у них служили на службе. Были там там были и русские предатели, там были и украинцы. Там была вся эта шваль, которая в жизни, вот она находила удовольствие на этих издевательствах людьми. 8 kilometers south of Vilnius, a former Soviet fuel depot in Ponary Forest was chosen by Walter Stahleker's Einsatzkommando 9 as an extermination center. It featured 20 storage pits, ready to swallow the entire Jewish population of the Lithuanian capital. The first great action, the euphemism used by the Nazis to designate mass killings, took place on August 31st, 1941. 2,019 women, 864 men, and 817 children were battered by armed men drunk on alcohol and hatred, forced to strip and then shot. On September 12th, another 3,434 Jews were massacred in Ponary Forest. Мне было 10 лет, я уже молоко носила в город. И вот идет еврей по тротуару, его, только сейчас я не помню, не могу сказать, где, или раньше йод появился на этом, или звезда. Как только увидели еврея, то тут же мог любой человек, не обязательно немец там, толкнуть его на улицу. Толкали, выталкивали с тротуара, чтобы они ходили по мостовой. Unlike the partisans, the Jews had to strip before they were killed. Halina Jankowska, whose father, a railway gateman, salvaged and sold the clothing cast off by the Jews, still lives in Ponary Forest. И вот в этой яме их расстреливали. То мы видели, стояли, смотрели тут, когда их расстреливали. С Хазбеев пошел тряпки собирать мужик, Синкевич, и его поймали тут. Эти же литовцы, вот, которые стреляли. Ну и застрелили так же, как и евреи.
Тут заправлял все вот этот Шильникас. Сидел ребенок, игрался на этой яме с песочком. Ну и что, Шильникас взял пистолет и застрелил маленького ребеночка. In the Baltic countries, the Einsatzgruppen had no trouble hiring killers from nationalist and police ranks. The Lithuanians and Latvians did the shooting. The SD and SS men simply organized and supervised the mass executions. Их, когда гнали много евреев, то тогда один раз единственный гнали 10 тысяч. То начали уже голову расстреливать здесь. А еще на Доброй Раде последний хвост там был. То привозили этих конобоев, как бы их звали, для помощи. А почему вы их так называете? Ну, потому что людей убивали. Они же людей убивали. Вот. И их так вот просто это только мы назвали, мама так назвала, и мы так звали. Конобой. Это, лошадь, которая бьет конобой. А тут вот просто мама так выразилась, и так пошло конобои и конобои. Так их и звали конобои. Это у нас в семье. A parallel economy emerged, generated by the scale of the massacres. The Jews' possessions were sold. There were job opportunities in the service sector. Just out of high school, Regina Jablonska was hired as a cook in Ponary Forest, preparing meals for the Lithuanian killers. Каждый день видели вот этот целый, сколько их там человек приходило, уж не знаю, 10, может, или что, эти, которые вот расстреливали, понимаете, целые литовцы были, приходили на обед. Им там это самое... Вы знаете, это такое чувство было, что это вообще, что это за работа. А вот такой стоит, вот такой литовец, да, вот в этой форме, вот так кольца, знаете, на этом самом... А сегодня, говорит, скучно, стрелять некого. Этого я не видела, только слышала и крики слышали. Вот когда в обед вот они там стреляют, а ветер идет оттуда, вот с запада, знаете, что там западная эта часть... И тогда вот слышно было, что ой, там, ай, там, пан, вот такое, понимаете, вот. Но это доходили только вот такие далекие вот эти, вот это, что можно было слышать. А то и стрельба, и пальба, и пальба, и пальба, и пальба. Ну вот, и когда мы вот это... вот грелись в этом доме там, и с этих окон видели, как машина приезжала, и такой был немец, фамилия его Вайс, в очках, знаете, сидел впереди там с этим шофером. Потом открывали вот эту дверцу, высаживали это туда, и стрельба. Ну так о чем тут говорить? Это все знают, что это был целый вот такой... Они же не знали, когда расстреливали, там вели этих евреев, да? Они их приводили, значит, там были выкопаны рвы, да, уже готовые, потому что одни копали, а вторых расстреливали, чтобы не было там паники. Они работали все, приведут, так, всех приказывают сложиться, и с автоматов поливали, все, потом это, другие приходили, закапывали, их тоже стреляли. И так они рядами там и расстреливали. Весь в Понарах после того, как после войны, когда стали раскапывать, там как будто бревна лежали, люди были расстреляны, как будто бревна. Вот так это все. When he was 11 years old, Anatoly Lipinski played the accordion for the Ponary killers every day. They gave him a little money, which helped his parents survive. Ну, они всегда хвастались. Вот они, когда напьются, один приносит, вот, ты посмотри, вот сегодня после расстрела, да, вот так вынимает с кармана там эти часы, серебряные, золотые, вот так на цепочках висят, да. Второй говорит, ты посмотри, сколько я колец, вот, я им пальцы вырывал, вот видишь, какие кольца я набрал. А один показывает, ну, хоть это вы все, хоть, а я вот мешочек имею. Там были выбиты все зубы золотые, понятно? Выбивали там трупом, ну, как расстреливали, там, или живым, я не знаю, как там, я там не был, да. Вот он показывал, вот такие издевательства, которые были. И еще хвастались, что, а я там, значит, вот там 15-летняя девушка мне понравилась, такая евреечка была, с такой попочкой, вот я ее изнасиловал.
Ну, как я себя чувствовал в компании? Я приходил туда, я вот душой-то я вот еще не чувствовал, но если я не пойду, так там же и отца, и мать накажу всех. Я обязан выйти. Я приду, и вот они мне заставляют, «Консумир, meine Frau, Беляби». Им это очень нравилось. Они там сидят, выпендривают. Ну, они меня не обижали, они там мне поесть давали, конфету дадут, говоришь, да. И раз он какие-то ботинки мне принес, даже ботинки мне дал, потому что видел, что я хожу почти босиком, так ботинки даже принес. Ну, видно, там у кого-то содрали, когда дали ботинки. Вот. While this was going on, Soviet POWs continued to pile up in the camps. The Germans, not bound by the Geneva Conventions, which the Soviets had refused to sign, decided to liquidate them instead of continuing to feed them. The Einsatz commandos did away with 600,000. The others were killed by the process used on the Hereros of Namibia. They were starved to death. In 1904, in his ephemeral African colony, Kaiser Wilhelm's officers had massacred the rebel Herero tribe. General Lothar von Trotter's men kept the insurgents surrounded in the desert, cutting off all their supply lines. Of an overall population of 80,000 people, between 45 and 60,000 died of thirst and hunger. One can draw an analogy here between other instances of genocidal measures as administered by the Germans in their brief colonial episode. And the Herero uprising is clearly an analogy that comes to mind. It only works so far because clearly you have other aspects involved here. Most importantly, the image of the enemy, that Red Army soldiers were not seen as comrades. This is what Hitler said very explicitly early on. They were seen as Bolshevists, as Asians, people who were of the wrong racial background, who were not humans. In fact, one of the propaganda brochures produced by Himmler was called Die Untermenschen. So, subhumans, and that was the label attached to Red Army soldiers. By the end of 1941, 2 million Soviet prisoners had perished. To escape the Gulag, the few survivors volunteered to join the units of killers. Although they had recruited death squad reinforcements in July 1941, an auxiliary force of 10,000 police officers and 33,000 locals, the Einsatzgruppen still didn't have enough personnel to wipe out all the Jews, disappearing by hundreds of thousands. Other SS units patrolled the eastern lands, carrying out the same task. The Tilsit Commando, which had been terrorizing Poland, the many SS brigades sent to the front, the Fegelein Cavalry Division in the Polesian marshes, the Viking SS in Ukraine, the Totenkopf units, Reserve Police Battalion 101, and the infamous brigade of SS stormtroopers made up of German ex-cons led by Oskar Dirlewanger, an ambitious psychopath and convicted child molester. The Wehrmacht also lent a hand to extermination actions. In Serbia, an area of operations not covered by the Einsatzgruppen, the German army went to work murdering Jews and partisans. In a world where good and evil were reversed, where the duty of the police was mass murder, killing a Jew was quite acceptable. Local people indulged occasionally on an individual basis to steal a few possessions or settle old disputes. Countries allied with Hitler, like Romania under General Antonescu, volunteered to exterminate their Jewish populations without outside help. Il y a quelque chose de commun entre la Roumanie, l'Hongrie et la Bulgarie. En ce qui concerne la politique de nettoyage ethnique contre les Juifs,
pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire tous ces trois pays qui ont eu des rythmes et des phases différentes en ce que concerne la destruction et la survie de leurs juifs, ont commencé à détruire, à déporter, à tuer les juifs dans les provinces qui ont été contestées par les voisins. Et c'est exactement ce qu'il se passe en Roumanie, c'est-à-dire la Bessarabie et la Bucovine. Et c'est précisément dans ces deux régions, et aussi dans la capitale de la Moldavie roumaine, à Iași, que les exterminations en masse des Juifs commencent immédiatement après le début de la guerre. Ce sont des ordres clairs de détruire la population juive et de préparer les survivants pour des déportations qui vont suivre. Ces déportations, ils sont faits à l'est, vers la Transnistrie, le territoire qui est occupé par la Roumanie et administré par la Roumanie, le territoire entre les fleuves Dniestr et le Bug. Sonia Palti, who came from a middle-class Jewish family in Bucharest, was deported to various Transnistrian concentration camps. She survived the cruelest of them, Bogdanovka, where the Jews were crowded into pigsties before being murdered. On est arrivé à Bogdanovka et on nous a jetés dans des porcheries par terre, mais on était contents qu'autour de nous, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de froid, par 40 grades. C'était très froid parce qu'il n'y a eu pas de fenêtres et pas de portes. Et tout le monde est resté par terre, je ne sais pas combien de temps, 4 heures, 6 heures, 8 heures. Le matin, les gens du ghetto, des survivants de 67 000 juifs de Bucovine, de Bessarabie, de Odessa et de Nikolaev ont été tués un an avant. Ça veut dire la crime a commencé, la crime qui était exécutée par les gendarmes roumains sous la commande de Isopescu Modeste, un colonel de l'armée roumaine, et Aristide Pădure, un avocat qui était sous-préfet de la région Golda. Ils ont eu des soldats et chaque jour, ils ont tué 500, 1000, 1500. Et tout ce qu'ils n'ont pas réussi à tuer avec la mitraillère, ils ont mis dans des dépôts, grands dépôts, et ont mis le feu, ils ont brûlé les gens vivants. Les gens du ghetto sont venus nous voir. Et parmi ces gens-là, c'était Esther Gelberman. Moi, j'ai eu 14 ans et demi et elle était plus âgée avec un an, 15 ans et demi. Elle a vu une fillette, presque l'âge qu'elle a eu. Elle m'a pris par la main. Elle m'a dit « Viens avec moi ». Voir où est ma mère, où sont mes frères. Moi, je n'ai pas réussi à comprendre de quoi il s'agit. Il m'a pris et dans ce froid terrible, elle a marché avec moi jusqu'à Bug, le rive Bug. Il m'a montré, tu vois, là-bas sont les mains, les pieds qui sortent
de neige et c'est la tombe de milliers de Juifs qu'ils ont tués, les Romains. C'était, je ne peux pas dire que c'était un choc, je n'ai pas compris. En retour chez nous, ça veut dire là-bas où on est resté la nuit, elle m'a raconté l'histoire qu'on a tué sa mère devant elle, le frère âgé de 22 ans. Elle m'a accompagnée tout le mois et demi que nous sommes restés à Bogdanovka. Et là-bas, quand j'ai passé par la cour de la ferme, j'ai mis le pied sur les cendres. Elle m'a pris par le paleton, elle m'a jeté, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Ce sont mes frères, ce sont mes amis. Ils ont été brûlés ici, et ça, c'est resté. 14 et demi, adolescent. Un instant seulement de penser, qu'est-ce que c'est pour une fille qui était heureuse quelques mois avant. The Romanians were exterminating their Jews near territory assigned to Einsatzgruppe D, led by Otto Ohlendorf, which caused some friction between Nazi and Romanian officials. On both sides of the River Bug, Romanians, Germans, and Ukrainian thugs engaged in mass murder actions, sometimes as partners. To destroy some of the 65,000 Jews in Odessa, they used dynamite. They also cooperated in killing Roma people in 1942. Dans les charrettes, des enfants, des femmes, et ils ont resté là-bas. Les Allemands avec les Roumains ont fait un pont, ça veut dire avec deux câbles, de tirer une manivelle, ils ont tiré, ils ont mis 15, 16 personnes sur un morceau de bois et ils ont envoyé à l'autre côté. Les femmes, les tziganes, qui ont eu des bébés, ils ont monté sur ça et quand ils sont arrivés au milieu du bouc, ils ont jeté leurs enfants dans le bouc et eux-mêmes, ils sont jetés. De ce côté, à notre côté là-bas, leurs hommes, leurs frères, leurs parents ont commencé à hurler. Ils ont voulu se jeter dans l'eau, de sauver tout ce qu'on peut sauver. Mais non. Ils ont commencé, les gendarmes, à tirer. Et ça a été un scandale qui n'a pas de précédent dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ces 25 000 tziganes qui ont été déportés en 1942 en Transnistrie avaient des fils, des époux ou des parents qui étaient dans l'armée roumaine, sur la ligne de front, qui défendaient armes à main la Roumanie. Alors, ces soldats recevaient des permissions, ils revenaient pour voir leur famille et trouvaient que leur famille était déportée. Ils allaient rapporter à leur supérieur, écoutez, ma famille a été déportée, qu'est-ce qu'on fait? Et ils recevaient de nouvelles permissions pour qu'ils essaient de récupérer leur famille, ce qui ne se passait pas parce qu'ils ont été déportés et parfois tués en Transnistrie. C'était des cas incroyables, des viols d'enfants faits par les policiers ukrainiens, des cas de cannibalisme. C'est une histoire atroce qui a été stoppée par les autorités roumaines simplement parce que il créait des difficultés bureaucratiques incroyables. Pour les Roumains, le peuple roumain est un peuple humain, hospitalier, un peuple bon. Et moi, je peux leur raconter, oui, nous avons aussi trouvé des gens qui ont été humains, mais la plus grande partie ont été des animaux. Ils n'ont pas vu en moi
une fille qui semble à leur fillette. Ils ont vu en moi une sale juive qui doit finir sa vie. Le peuple roumain ne veut rien savoir sur tous ces 400 000 juifs tués. Ce sont 400 000 personnes. C'est pas quelqu'un qui tue, fait la prison 20 ans, 25 ans. Moi, j'ai vu, et dans mes bras sont morts tant de gens. Je ne peux pas, jusqu'à aujourd'hui, ne pas parler de mes proches. On the Ukrainian side of the Dniester, Otto Rasch's Einsatzgruppe C was assigned to exterminate the Jews of Kamenets-Podolsky. Friedrich Jekeln, the higher SS and police leader in Ukraine, a cold-blooded killer aged 46, was the organizer of the Great Massacre of Jews of August 1941. Jekeln est un vieux militant SS, un grand hiérarque SS qui a été chef suprême de la police et des SS d'abord dans l'est de l'Allemagne et qui a un parcours assez classique pour cette génération de nazis, c'est-à-dire que c'est un homme qui vient des classes moyennes, qui aurait pu faire des études et dont la carrière a été, réorientée par le militantisme et par la crise de 29 vers des études pratiques commerciales. Il est cependant devenu assez rapidement un professionnel de la politique. Il a été député au Reichstag et en même temps, donc, il fait toute sa carrière au sein de la SS. Il devient un grand exterminateur en fait en 1941. Son poste le prédispose certes à des fonctions de coordination et de contrôle à la fois des formations armées de la SS et des formations sécuritaires, et il se distingue par sa très grande brutalité et par, son inventivité organisationnelle dans ces grands massacres. Jekeln was the vicious inventor of Sardinenpackung, or sardine technique, later adopted by a large number of death squads. Il s'agit alors de forcer les victimes à se coucher de tête bêche les unes sur les autres et à assassiner la personne alors qu'elle est allongée, puis à forcer la personne suivante à s'allonger tête bêche, donc sur le cadavre de la personne précédente. Ce sont des techniques dont vous aurez remarqué la grande standardisation et en même temps l'homologie aux techniques d'abattage modernes dans les abattoirs des grandes villes occidentales. Jekeln's goal was to have every German on the Eastern Front kill at least one Jew. This was a three-pronged strategy. It implicated all the soldiers in the crime, proved they had submitted to the orders the Führer had given, and spread the load of responsibility more evenly. He himself set the example at the mass killings he was assigned to supervise. In Kamenets-Podolsky, in late August of 1941, 5 bomb craters were selected as mass graves for the Jews of the city and many others who had been expelled from Hungary. In all, 23,600 men, women and children were killed in 3 days by the SS, the police and their Ukrainian auxiliaries. The Wehrmacht had reached the gates of Moscow, allowing Hitler to believe that the Soviet army was nearly defeated. Meanwhile, Jekeln was called upon to supervise an action of even greater magnitude than the massacre of Kamenets-Podolsky, the annihilation of the Jews of Kiev. Paul Blobel, chief of Sonderkommando 4A, reached Kiev one day before Einsatzgruppe C and found the Ukrainian capital ravaged by fire. The fact that the NKVD had used explosives which set the city ablaze for several days was seized as a pretext for the great Judenaktion, which had been planned. Babi Yar, an enormous gorge, was located on the outskirts of the capital. It was the site chosen by Blobel and Jekeln to serve as a mass grave for the Jewish population of Kiev. The 2 men were assisted in their task by the German police and squads of Ukrainian auxiliaries.
A Wehrmacht detachment was also present. Signs were posted ordering the Jews to assemble on Melnikov Street on the morning of September 29, 1941, the day of Yom Kippur, the highest Jewish holy day. The Jews believed they were being resettled. И мы все это на свои глаза увидели. Это было ужасно. Это было ужасно. По всей дороге шел народ, дети, старики, женщины, молодые люди. Но мужчины, конечно, все ушли на фронт. И мужчины, и все взрослые, все были на фронте. А только вот старики, женщины и дети. Огромное число народа, огромное, перечесть невозможно. Столько их вели бесконечно. И бесконечно то была очередь автоматная, а с другой стороны, как Таяра, пулеметная очередь. И без конца выстрелы. Когда мы дома засыпали, все время в голове эти выстрелы, выстрелы, выстрелы. Нельзя было это забыть. Ina Evgenieva lived at 1 Babi Yar Street. Aged 13 in 1941, she and her brothers and sisters saw the 2 days of massacre from their attic window. Ну, все было видно. Яр же близко, вот так вот, как до того дерева. Начинался яр, вниз, и все видно. Вот как до этого дерева. Подводили их к яру, там были пески огромные. И возле этого яра их раздевали догола. А кроме того, еще их почему-то били, ложили на пол, били этими какими-то нагайками, что ли, ну, что-то резиновое было. Потом они поднимались. Если кто не раздевался, они тормошили, они сдирали буквально с них все это. Ну, потом хватали за что было и швыряли, а детей тоже швыряли. Я помню молодых девушек, их было человек 4 или 5, они ни за что не хотели раздеться, ни за что. И немцы дергали их, смыкали за эти одежды, раздевайся, а они не стали раздеваться. И они дрались, прямо на немцев бросались. И было слышно все. И они этих девочек расстреляли на месте, так же, как они были одетыми. Они так и не разделись. И потом их волокли и швырнули в яр. Другие люди были послушнее, они раздевались. И помню, это огромная, к вечеру, огромная куча одежды, штабелями, пальто, мелкие вещи тут же на поле ложили в какие-то корзины. А потом к вечеру их все это увозили. Вот так лежат тела, и видно очертания. А в конце они как-то сделали, как бы пересыпали песком, как дамбочка такая небольшая была. И вот в этой углубление там было, и бурые пятна крови, бурая жидкость, как озеро стояло. Настолько много стреляли людей, и они же были ранены, и кровь же шла. И сквозь этот песок доносились эти бурые пятна такие красные. Но вы знаете, что меня поразило тогда? Эти немцы говорили на украинском языке. Чисто украинский язык. И когда я уже попала домой, то я спросила бабушку: «Бабушка, почему эти немцы на украинском языке говорят?» Я все понимала, что они говорили. Они ругались, они оскорбляли. Это были украинцы, вот поэтому они и говорят так. Но они были очень злые, ну, товарищи, ну, таких жестоких людей – это редкость. Они такие, они бросали, швыряли, они брали детей за пеленки и не стреляли их, нет, а так вытряхивали их из пеленок в яр прямо.
Оказывается, были такие люди, были недовольны советской властью. Я потом только какой-то фильм смотрела, их обидели тогда, и они вот так мстили. Но кому было мстить? Этим крошкам, этим женщинам? Они же ни при чем, это же было тогда, это было от кого-то. Они отомстили этим людям. Тысячи. 100 тысяч или 150 тысяч погибло в этом яру. Я знаю, сводили счеты как-то бы между собой, но не с народом же, мирным народом, который ничего плохого не сделал. Я не представляю, за каждую жизнь судят теперь за расстрелы, а за 150 тысяч народа расстрелять, что надо сделать? In 2 days, Einsatzgruppe C and its auxiliaries killed 33,771 people. The few survivors were held at Sirets concentration camp with a direct path to the ravine where killing continued until the end of the war. Сначала расстреливали каждый день, а потом, уже где-то через полмесяца примерно, стали расстреливать только 2 раза в неделю. Это был вторник, точно помню, а четверг или пятница, я уж не очень помню, какой-то из этих дней, четверг или пятница. И когда расстреливали, нам не разрешалось тут ходить мимо этого яра. И мы обходили далеко за концлагерем, который уже в 1942 году построили. Ну, что там было строить? Там они строили, сетку натягивали в 3 ряда, колючую проволоку. И я помню, когда натягивали эту проволоку, они бегом заставляли военнопленных и тех, кто в концлагере уже собирался, они заставляли их строить бегом. И все эти рыли ямы, столбы ставили бегом. И даже мужчины, которые это бегали и делали, у них был такой тряпка во рту, потому что бегом и они задыхались. И помню, что тряпкой во рту. А потом еще и цыгане были. Уже в конце этих расстрелов цыган всех забрали и тоже расстреляли. Men bonded by mass murder engaged in other violent pursuits. Sadism, rape, shooting the children of Belaya Sherkov for sport or burying them alive in this cemetery in Kamenets-Podolsky. Eastern Europe was the laboratory for endless experimentation in how to kill. In this abandoned mine pit, the entire Jewish population of Dunaevitskaya was buried alive. Cyanide poisoning, sterilization, extermination of the newborn in the Lviv ghetto clinic. The victims were spared no horror. Partly to spare the executioners the psychological trauma of participating in extermination actions, and partly because they were consuming so much alcohol, the use of poison gas prevailed as an alternative to point-blank murder. Arthur Nebe, commander of Einsatzgruppe B in Byelorussia, had pioneered the use of the gas chamber in the T4 program, eliminating people with disabilities. This was suspended in 1941 due to public outcry in Germany. Some 70,000 patients in public hospitals had been killed. In Konin, trials with pits, where victims had been boiled alive for 2 hours as their executioners looked on, had been disappointing. Another system, more hermetic and discreet, had been developed. Vans were designed to gas victims with carbon monoxide. Starting in December 1941, a gas van was issued to each Einsatzkommando. Arthur Nebe immediately used the apparatus in the Minsk region. Altogether, there were more than 20 gas vans deployed along the Soviet border. In Minsk, the killings start in early fall 1941 and go all the way through 1942 and even 1943, and involve the killing not only of Jews in the area, but also partisans who were captured by the Germans, and also particularly deportees,
So that means Jews deported from Western Europe or Germany that arrived in this area were brought to a site and then gassed by these vans. The gas that was used was the carbon monoxide coming out of the exhaust of the trucks. So the exhaust was connected with a pipe, a flexible pipe, to the interior, the compartment of the truck. The people would be herded in there and compacted to maximum capacity, which would speed up the process, or was at least designed to speed up the process. Again, not often did it work as planned, and that would lead to a delay in the time that people get killed, which would add to the torture involved. Now, will you tell the tribunal who furnished these vans to the Einsatzgruppe? Die Gaswagen gehörten nicht zum Fuhrpark der Einsatzgruppen, sondern waren als Sonderkommando der Einsatzgruppe zugeteilt. Und zwar führte dieses Kommando der Konstrukteur des Wagens. Die Wagen waren vom Reichssicherheitshauptamt den Einsatzgruppen zugeteilt. Ich habe Meldung dafür erhalten, dass die Einsatzkommandos die Wagen nur ungern benutzen. Why not? Weil die Beerdigung der Insassen für die Angehörigen der Einsatzkommandos eine starke Belastung war. Extermination centers were set up, prisons where the victims were subjected to hard labor before being killed. The 9th Fort in Kaunas, Kaiserwald in Riga, and Janowska in Lviv. The frequent riots were ruthlessly quelled. Leon Wells, whose family was wiped out, miraculously survived Janowska after having been forced to dig his own grave. When we got to the tent, we found that there was no grave prepared for us. We got undressed, again registered every name, so to know for sure that nobody disappeared on the marching road. Everybody got a shovel, and we started to dig our own grave. When the grave was finished, they started to read from this registration list, and by 2 walked down the grave, had to lay down with side by side with their faces down, and were shot. The next 2 had to cover a little sand over the first 2 and lay down in the other direction line by line, and were shot again, and so it went ahead. My dream at the moment was, as I was standing, to get my blood over, to have something to drink, because my death, due to the high fever and pneumonia and typhus, to drink my own blood, that was my realization, what I was looking forward. When nearby was a bigger group working on building of this camp, building barracks, and I disappeared between these people. It seems that he, the assessment, was afraid that he lost me for his superiors too. Because according to the law, anybody that was already once at the tent can never return anymore to the concentration camp. To get out from the concentration camp at this time, to escape from the concentration camp, was of no problem at all. One could escape easily. The only thing what it was the problem that if one escaped, they shot 10 people from your brigade, and they brought all your family and relatives and hanged them in the streets. So, and at this time still, most of us had family in the city. In November 1941, Friedrich Jeckeln, the butcher of Babi Yar and Kamenets-Podolsky, was assigned to the Baltic countries. He immediately went to Riga to liquidate the ghetto.
Michaël and Stadeke of Einsatzgruppe A chose Rumbula Forest, bordering the city, as their killing field. Mēs jau bieži vien darba vietās, mēs tikāmies ar padomju karavūstekņiem. Bieži vien mēs kopā strādājām tur sliežu ceļu būvēšanā un ostā izkraušanas darbos. Kontakti bija aizliegti, bet mēs jau tur kontaktējamies ar viņiem. Un viņi teica, ka priekš jums tiek rakti milzīgas bedres. Un mēs vēl geto tā ziņa izplatījās tūlīt pat. Un mēs vēl teicam, jā, tie kara gūstekņi jau nesaprot, ka tas bedres ir domātas viņiem. Viņi mūs brīdināja, un mēs nevarējām ticēt, kas ir loģiski. Michaëls jau bija izstrādājis grafiku. Pēc viņa grafikas apmēram 1000 cilvēku nogalināšanai ir vajadzīga stunda. Atzīt viņus, izģērbt viņus, iedzīt tajā špalērī. Vācieši to sauc par šlauhu. Abām pusēm stāv policisti un sit nemitīgi un dzen uz priekšu. Un galā jau ir bedres. Vai tad cilvēks tam var noticēt, kad piespiež tos, kuris tiks nogalināti, piespiež viņus nogulties pašiem zemē, uz vēl siltiem asiņojošiem līķiem, ar seju uz zemi, un pa viņu ķermeņiem staigā šāvēji un pēc kārtu pēc kārtas nošauja. Ja mēs iedomājamies šo ainu, es nezinu, vai apzīmējams apokalipse būtu bijis pareizi. Bet Araja komanda jau bija tiešā vācu SD dienestā. Tā bija viena no vācu SD struktūrām. Un, protams, ka viņi tos izmantoja. Bet jāsaka, ka tie nebija galvenie šāvēji. Viņi tikai šāva uz tiem, kas mēģināja bēgt vai pretojās, turpat tajā koridora ietvaros. Pēc pirmās akcijas uz Ludzas ielas kaudzēm gulēja līķi. Bērni, daudz bērnu, veci cilvēku. Un toreiz tad pateica vakarā, tas ir 30. novembra vakarā, ka ja kāds, tie, kas brīvprātīgi pieteiksies uz līķa novākšanu, tiem atļaus iet tajā lielajā geto pie ģimenēm. Es arī pieteicos, man vēl bija tur tēvs un māte un māsa. Un mēs ar tādu skolas biedru, Jūzi Goldbergu, bija jau krēsla, 30. novembris jau tumsa, agri iestājās. Citi ar ratiem, citi ar lielām kamanām. Mums deva bērnu kamanas, mēs 2 bērnu kamanas sasējam kopā un galvenokārt tajās bērnu kamanās Masko var pieauguši cilvēki grūti transportēt. Un mēs vācam bērnu līķus. Tie bērni bija saģērbti, satuntaļoti, un bieži vien nekādas asinis neredz. Bija daudz apģērbu. Un tie bērni tev skatās tieši acīs. There were orders from Himmler that he wanted drastically to reduce the number of Jews. And so in Riga, of course, there was the notorious Rumbula massacre, the 2 massacres. And in the middle of December, it was the turn of Liepaja. They had killed a little less than half of the Jews by November. And then they rounded up another 2,700 or so in December and shot them also. And that left about 1,000. And
after some further killings, there were 800 left that went in the ghetto. And this time in December, it was also my turn. Edward Anders was caught on Skede Beach the day the Jews of Liepāja were liquidated. Thanks to the courage of Latvian friends and that of his mother, who bribed a Nazi officer to give him a false certificate of Aryan descent, he escaped death. They had 3 executions, squads, 1 German and 2 Latvian. One of the Latvians was the Latvian SD unit. The other one were just ordinary police that had been ordered to escort the Jews to this place, Stede. But then when they arrived there, their lieutenant told them, "You'll have to shoot." So they had rifles, and they counted out groups of 10 Jews, and there were 20 marksmen. Each of the victims got 2 bullets. And then came the next group. It was all quite efficiently organized. And there exist a dozen pictures of those executions, which a German SS-man had photographed, and a Jew working in the security police as an electrician noticed that roll of film in this SS-man's room when he was supposed to do some electrical work there. And so he quickly arranged to have the film copied and then put it back. And then he hid these pictures. And after the war, when Liepāja was occupied by the Red Army, he immediately contacted the Russian counterintelligence, Smersh, told them, "We have pictures showing executions." And they were flown to Moscow the next day, and they were used in war crimes trials. The first picture shows a number of Latvian policemen. The one on the left wears a fur hat. It's a cold day, and unfortunately, most of the Jewish victims had to undress before being shot. So the policemen at least were comfortable. He was guarding a number of Jewish women. They're all wearing yellow stars on their chest and their backs. And you can see that they are sitting there quietly. None of them are tearing their hair out or crying or anything. They're very stoic. And on the far right, there's a German military car sitting in the background here. So it's clear that the Germans were involved. They supervised the whole operation. The rule seems to have been that young women had to undress completely. Older women and children and old men could keep at least their underwear on. The outer clothes were, of course, taken for reuse by other people. And here is a scene where a number of Jewish girls, with one exception, they're all stark naked. They're running past a gantlet of Latvian policemen. There were some executions in the countryside where some orgies took place and girls were raped and so on, but nothing of this sort seems to have happened this time. But as far as I know, they really wanted only to look at these naked girls. There's a group of 3 on the left. The one in the middle that's being held by her neighbors, you can see that her head is quite low. She seems to be close to fainting. The others are holding her, probably to prevent her from falling over. Here we see the Epstein family. The Emma Epstein is on the far left. She's bent down. She is dressed in white, but you can see her head and her arm. And next to her is her 18-year-old daughter, Mia, who already had been forced to undress completely and is trying to cover herself as much as possible. And her younger brother is undressing himself, standing in front of her. And in the background, one sees a number of Latvian policemen, quite a few of them. I think this Epstein family is a particularly sad example of what happened to the local Jews. The husband of Emma Epstein, Chaim Epstein, was a banker who was arrested by the Russians in early 1941. He was in some gulag camp, and he died about 4 or 5 months after his family did. Of course, he didn't know that they were all dead.
This picture shows a group, including several children, with a sea in the background. There's a boy in a dark shirt leading the group. He's looking to the right, and he's grimacing. He seems to be upset by what he's seeing. Right behind him is a little girl who's not going forward. She's turned around and holding on to her mother, who's apparently trying to calm her down. Behind them is a young boy who's not looking to the right. And finally, the next one is a woman who's also not looking to the right, and she has a little baby on her shoulder. The baby is putting its head on the mother's shoulder, not a care in the world, doesn't know it's going to be killed in the next couple of minutes or so. What they were seeing is shown in the next picture. There were 10 women lined up on the far side of the ditch and ready to be shot by the execution squad standing on the other side of the ditch, which was about 8 meters wide. The third woman from the left seems to be quite upset, and she's leaning against the woman next to her, knowing that the last seconds of her life have come. They're all facing the sea, which, of course, all of them loved. This was one of the nice things about Liepāja, the beach. And in a way, it may have been reassuring to them. The last sight they got of this earth was the sea. So that was the picture that the young boy in the dark shirt saw. These women standing at the ditch, ready to be shot. And in the next picture, it's the turn of the boy in the dark shirt and the rest of the group. Now they're standing lined up there. There are quite a few bodies that have fallen into the ditch. The ditch was about 3 meters deep, so there were quite a few layers of bodies. And in the far right, one can see there is a man with some object which turns out to be a rifle. He is pushing the bodies lying on the edge of the ditch down into the ditch. And the little girl that we saw before that was facing her mother, she's again standing next to the mother. The rule of these executions was that when children were old enough to stand, they were treated like adults. Each of them got 2 bullets. But if a child couldn't stand, if it was too small, then the mother was supposed to hold it up high, and 1 bullet went to the child, 1 to the mother. This picture was taken probably a few seconds after the previous one. The Jews have now been shot. The boy in the dark shirt is lying on the ledge and is about to be pushed down into the ditch. One can also see there is a small flag between the policemen and the bodies. They generally move this flag to tell the victims where they were supposed to stand. It was all well thought out and organized. In December 41, after 6 months of massacre, the Baltic Jews were wiped out. In a series of reports tinged with macabre sarcasm, Karl Jäger, the Nazi officer in charge of Einsatzkommando 3, informed his superiors that the Baltic lands were now judenfrei, free of Jews.